హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆంగ్ల సంహిత యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ వీడియోలో మనం మన వొకాబులరీని పెంపొందించడానికి మెజరింగ్ వర్డ్స్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం. ఫ్లోర్, రైస్, మిల్క్, పేపర్, సిగర్స్, సూప్ ఇలాంటివన్నీ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. అంటే ఇవి 1, 2, 3 అని లెక్కించలేం. ఇటువంటి వాటికి చెప్పడానికి మనం ఎటువంటి వర్డ్స్ వాడాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాం. ఈ వర్డ్స్ అన్నిటిని ఒక టేబుల్లో రూపొందించాను కాబట్టి ఈజీగా ఆ టేబుల్ని ఆధారం చేసుకుని మనం సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. లెట్స్ బిగిన్. ఏ బ్యాగ్ ఆఫ్ ఫ్లోర్, ఏ బ్యాగ్ ఆఫ్ రైస్, ఏ బ్యాగ్ ఆఫ్ గోల్డ్ డస్ట్. మీ అందరికీ బోల్డ్ అంతా గోల్డ్ డస్ట్ దొరికితే చాలా బాగుంటుంది. ఏ బార్ ఆఫ్ చాక్లెట్, ఏ బార్ ఆఫ్ గోల్డ్, ఏ బార్ ఆఫ్ సోప్. See the difference. A bar of gold but a bag of gold dust. A bottle of water, a bottle of milk, a bottle of wine. A bowl of ante గిన్నెతో, a bowl of cereal ఏవైనా ధాన్యాలు, a bowl of rice, a bowl of soup, a box of cereals. We can also say a bowl of cereal and a box of cereal, a box of papers, a box of cigars, a can of cream, a can of meat, a can of tuna. ఎక్కువగా ఈ ట్యూనా ఫిష్ మీట్ ప్యాకేజ్ క్యాన్లో వస్తాయి, అందువల్ల ఈ వర్డ్ వచ్చింది. ఏ కార్టన్ అంటే ఒక బాక్స్ అట్టపెట్టి ఉంటుంది కదా, అది. ఏ కార్టన్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్, ఏ కార్టన్ ఆఫ్ జ్యూస్, a carton of milk, a cup of tea, a cup of coffee, a cup of hot chocolate, a drop of honey, a drop of blood, a drop of oil, a drop of water, a glass of beer, a glass of juice, a glass of wine. Bottle lo unte a bottle of wine, గ్లాస్లో ఉంటే గ్లాస్ ఆఫ్ వైన్. ఏ గ్రెయిన్ ఆఫ్ శాండ్, ఏ గ్రెయిన్ ఆఫ్ రైస్, ఏ గ్రెయిన్ ఆఫ్ ట్రూత్. ఈ నిజాన్ని కూడా గ్రెయిన్ ఆఫ్ ట్రూత్ అంటే కొంచెం ఇసుమంతా కూడా నిజం లేదు అని చెప్పడానికి వీ కెన్ యూజ్ ఏ గ్రెయిన్ ఆఫ్ ట్రూత్. దెర్ వాజ్ నాట్ ఏ గ్రెయిన్ ఆఫ్ ట్రూత్ ఇన్ వాట్ హీ సెడ్. ఎన్ ఐటమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఖర్చు. ఎన్ ఐటమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్, ఎన్ ఐటమ్ ఆఫ్ న్యూస్, ఎన్ ఐటమ్ ఆఫ్ ఫన్, an item of interest, an item of clothing. Similarly, a jar of honey, a jar of jam, a jar of peanut butter. పల్లీలతో లేదా వేరుశనగలతో చేసినటువంటి బట్టర్ ఈ మధ్య బాగా ఫేమస్ హెల్త్ దృష్ట్యా. సో వీ కెన్ సే లైక్ ఎ జార్ ఆఫ్ పీనట్ బటర్. ఎ పీస్ ఆఫ్ పేపర్, ఎ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్, ఎ పీస్ ఆఫ్ ఫర్నిచర్. సలహా ఇచ్చేటప్పుడు ఏ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైజ్ అంట. ఏ రోల్ ఆఫ్ టేప్, ఏ రోల్ ఆఫ్ పేపర్, ఏ రోల్ ఆఫ్ టాయిలెట్ పేపర్. ఇక్కడ ఇందాక మనం బాక్స్ ఆఫ్ పేపర్ అని చెప్పుకున్నాం. రోల్ అంటే రోల్ చేసినటువంటి పేపర్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టేప్, టాయిలెట్ పేపర్ ఎట్సెట్రా. ప్లెయిన్గా ఉన్న పేపర్ని వీ విల్ నాట్ సే ఏ రోల్ ఆఫ్ పేపర్. అలాగే ఒక్కటే పేపర్ ఉందనుకోండి, ఒక్క కాగితం ఉంటే విల్ సే ఏ షీట్ ఆఫ్ పేపర్. ఏ స్లైస్ ఆఫ్ బ్రెడ్, a slice of cheese, a slice of toast. వీటినన్నింటినీ పైనుంచి కట్ చేస్తాం కాబట్టి చిన్న ముక్కని స్లైసింగ్ అంటారు కాబట్టి అందువల్ల ఏ స్లైస్ ఆఫ్ బ్రెడ్, ఏ స్లైస్ ఆఫ్ చీజ్, ఏ స్లైస్ ఆఫ్ టోస్ట్ అని వస్తుంది. ఏ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ బటర్, ఏ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ హనీ, ఏ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ కెచప్. ఏ స్పూన్ ఫుల్ ఆఫ్ షుగర్, ఏ స్పూన్ ఫుల్ ఆఫ్ సిరప్, ఏ స్పూన్ ఫుల్ ఆఫ్ విస్కీ. A teaspoon of cinnamon, cinnamon అంటే దాల్చిన చెక్క. Teaspoon of salt, a teaspoon of medicine. ఇక్కడ ఈ తేడాను గమనించండి. స్పూన్ ఫుల్ అంటే షుగర్ కానీ సిరప్ కానీ విస్కీ కానీ కొంచెం ఎక్కువ మాత్రలో తీసుకున్నాం కాబట్టి స్పూన్ ఫుల్. టీ స్పూన్ అని ఎందుకంటే దాల్చిన చెక్క కానీ సాల్ట్ కానీ మెడిసిన్ ఇవన్నీ కొంచెం తక్కువ మోతాదులో తీసుకోవాలి. షుగర్ ఎక్కువైనా పర్లేదు కానీ సాల్ట్ ఎక్కువైతే తినలేం. విస్కీ ఎక్కువైనా పర్లేదు బట్ మెడిసిన్ ఎక్కువ అవ్వకూడదు. అలాగే సిరప్ ఎక్కువైనా పర్లేదు, సిన్నమన్ దాల్చిన ఎక్కువైతే ఘాట్ ఎక్కువ అవుతుంది. అందుకని ఏ ట్యూబ్ ఆఫ్ గ్లూ, ఏ ట్యూబ్ ఆఫ్ లిప్స్టిక్,
ఏ ట్యూబ్ ఆఫ్ టూత్ పేస్ట్, ఇవన్నీ కూడా ట్యూబ్స్లో ఉంటాయి కాబట్టి వీటి మెజరింగ్ వర్డ్స్ ఏ ట్యూబ్ ఆఫ్ అని వస్తుంది. If you like the video, please hit the like button and share and subscribe our channel. Thanks for watching. Meet you in the next video. Until then, have a nice time. Keep learning English. Bye bye.